मर्ची में वही एनुअल रिजल्ट अनाउंसमेंट वास्ते दादरो सरजमी एक प्रोग्राम था। मैं स्कूल जो हम नात स्पीचेस और टैबलो पेश करना ईशानी वास्ता हमारा इकबाला दस्तबंदी करना कि एज ए जज बेवती सीटा संभाले इकबाल आशमी इकबाल गुमा 7 घंटे अमराई घंटे सर नजीर अहमद बचपन के वे जज पढ़ाए का सर अंजाम दे निमा बाकायदा वती प्रोग्राम है बुंदा की 11 जने एक प्रोग्राम है कंपेयरिंग वास्ता क्या ये प्रोग्राम देमा बरा मन गुआंकना सवाल और सलाला के बयाना प्रोग्राम देना लगा कंपेयरिंग प्राइड सर एग्जाम के लिए सलाम सवाल। अस्सलाम वालेकुम। First of all, we welcome all our respectable guests, teachers, dear class fellows and students who are with us here today for the announcement of our annual result announcement. We are thankful to our teacher who gave us the opportunity of comparing here on stage before you. As you know, we have arranged this program for the announcement of our annual result. We have divided this program into 3 parts. In the first part, our student will recite hum and naat. In second part, our student will share their views. And in third and last part, our student will present tableaus and act plays. Hope all of you will enjoy this program and encourage us. Now we are going to start our program for Tilawat-e-Pak. For Tilawat, I would like to call Mr. Murad. Please welcome Mr. Murad with your clapping. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. MashaAllah, Subhanallah. He was Mr. Murad who was reciting a beautiful tilawat with his attractive voice. As we announced, we have divided this program into 3 parts. Now we are going to start first part of the program. In this part, our student will recite hum and naat.